స్టెప్ 1లో మళ్ళీ 2 పార్ట్ చేస్తాం. ఏం చేస్తామంటే ఒక యూనివర్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ని ఫస్ట్ మనము ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. నేనైతే కనుక నిఫ్టీ 200ని ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాను. సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ more okay to have small cap stocks can choose Nifty 500, and people who are even willing to take even further risk, they can choose Nifty 750, which includes micro cap also. So based on the risk appetite, you can choose the universe. We have chosen Nifty 200. ఇప్పుడు Nifty 200లో we wanted to build a portfolio of 15 stocks. I will explain separately why we decided to have only 15 stocks and not any other number. Now, if 15 stocks identify చేయాలి అంటే కనుక the stocks which are having a strongest momentum, there are two parts in చెప్పినట్టు. First part is identifying the weakest and eliminating them. మనం వీక్ స్టాక్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఎలిమినేట్ చేస్తే హాఫ్ ద జాబ్ అక్కడే అయిపోతుంది. మిగిలిపోయిన స్టాక్సే స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్. ఆ స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్లో మనం కనుక టాప్ 15 ఫిల్టర్ అవుట్ చేసి ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే దాట్ విల్ బి అవర్ పోర్ట్ఫోలియో. సో ఇప్పుడు నేను స్టెప్ 1లో హౌ డు వి ఎలిమినేట్ వీక్ స్టాక్స్ చూపిస్తాను. దీనికి ఒక 6-point ఫార్ములా లాంటిది వేసాము. ఇది మనం స్క్రీనర్లో పెట్టి నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ని మనము తెచ్చుకోవచ్చు. దీనికి చార్టింగ్ వాడచ్చు, ట్రేడింగ్ వ్యూ వాడచ్చు, ఇంకా వేరే స్క్రీనర్స్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ వీ ప్రిఫర్ టు యూస్ ట్రేడింగ్ వ్యూ. సో ఒకసారి 6 ఫార్ములాస్ ఏంటో మీకు జస్ట్ నేను రీడ్అవుట్ చేస్తాను. వీక్ స్టాక్స్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే, వీక్ స్టాక్స్ ఆర్ యూజువల్లీ నాట్ ఇన్ అన్ అప్ ట్రెండ్. అప్ ట్రెండ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఆ స్టాక్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఇట్స్ 100-day మూవింగ్ యావరేజ్, అండ్ ఇట్స్ 100-day మూవింగ్ యావరేజ్ షుడ్ అగైన్ బి గ్రేటర్ దాన్ 200-day మూవింగ్ యావరేజ్. ఈ 2 కండిషన్స్ మీట్ అయితే దెన్ వి సే ఆ స్టాక్ ఇస్ ఇన్ అప్ ట్రెండ్. ఈ 2 కండిషన్స్ మీట్ అవ్వలేదంటే కనుక స్టాక్ ఇస్ నాట్ ఇన్ అప్ ట్రెండ్ and hence a weak stock. So stock closing price greater than 100 DMA and 100 DMA greater than 200 DMA are the first 2 filters that will go into our screener. And the third filter is మనం ఎంచుకునే స్టాక్స్ అట్లీస్ట్ ద లాస్ట్ 1 yearలో FD రిటర్న్స్ని బీట్ చేసి ఉండాలి. సో FD రిటర్న్స్ గత 1 yearగా 6.5 to 7% అని రఫ్గా తీసుకున్నా కానీ లాస్ట్ 1 year రిటర్న్స్ షుడ్ అట్లీస్ట్ హ్యావ్ బెట్ 7.5 or 6.5 in this case percent. Fourth point వచ్చి stock should be within the 20% from its 52-week high. ఇది ఎందుకంటే a stock which is not making a fresh highs has a probability to correct even more. So we ideally want to pick a stock which is either at all-time high or at least trying to make an all-time high. So fifth filter వచ్చి stocks having more than 50% of up days in the last 6 months. ఈ ఫిల్టర్ ఎందుకు వాడతామంటే we want to remove the stocks which are moving abruptly. అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది ట్రేడింగ్ డేస్ అవి సైడ్ వేస్ లేకపోతే ఫ్లాట్గా మూవ్ అయ్యి ఓన్లీ 1 or 2 daysలో బిగ్ 20% మూవ్ 15 to 20% మూవ్ ఇచ్చేస్తాయి కదా. అట్లాంటి స్టాక్స్ని we want to eliminate. We want a clean, నీట్గా కంటిన్యూస్గా రైజ్ అవుతున్న స్టాక్స్ని ప్రిఫర్ చేస్తాం, అగైన్ విత్ ఇన్ మొమెంటమ్. అండ్ లాస్ట్ ఇస్ స్టాక్స్ షుడ్ నాట్ బీన్ అ ట్రేడ్ టు ట్రేడ్ కేటగిరీ. ఇది మేజర్లీ ఎందుకంటే లిక్విడిటీ కోసము. ఎట్లాగో మనం నిఫ్టీ 200 స్టాక్స్ పిక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీనిలో లిక్విడిటీ లేని స్టాక్స్ ఉండవు, అన్నీ హైలీ ట్రేడెడ్ స్టాక్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో దీన్ని పెద్దగా కన్సిడర్ చేయము మేము అప్లై చేస్తున్న ఫిల్టర్లో. ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేసిన ఈ ఫిల్టర్స్ అన్ని ట్రేడింగ్ వ్యూలో ఎట్లా అప్లై చేస్తామో చూపిస్తాను. ట్రేడింగ్ వ్యూకి వెళ్ళి ఫస్ట్ దీనిలో మనకి ప్రోడక్ట్స్లో స్క్రీనర్స్లో ఉంటుంది స్టాక్స్ అని క్లిక్ చేస్తే, ఈ స్క్రీనర్లో మనం ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన ఇండెక్స్ చూస్ చేసుకోవాలి. మేమైతే నిఫ్టీ 200 సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము. మనకి అవసరం లేని ఈ కాలమ్స్ తీసేయచ్చు. మనకి కావాల్సిందల్లా 6 month పర్ఫార్మెన్స్, లాస్ట్ 3 month పర్ఫార్మెన్స్, లాస్ట్ 1 month పర్ఫార్మెన్స్, ప్యూర్లీ ఈ 3 డీటెయిల్స్. సో మిగతా అన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ జస్ట్ కీపింగ్ మార్కెట్ క్యాప్, సెక్టర్ అండ్ ప్రైస్. సో దీనితో పాటు మనకి ఫిల్టర్లో డిస్కస్ చేసినట్టు లాస్ట్ 1 year స్టాక్
మూవ్మెంట్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ 6.5%. అది కూడా యాడ్ చేస్తున్నా. Just let me add last 6 month performance column. సో ఈ కాలంలో చూస్తే మనం లాస్ట్ 6 monthలో ఎంత మూవ్ అయిందో తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు 3 month యాడ్ చేస్తున్నాం. లెట్ మీ యాడ్ 1 month. సో మనకి మొమెంటం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఈ 3 డేటా పాయింట్స్ చాలు. లాస్ట్ 6 month, 3 month, 1 month. నెక్స్ట్ లెట్ మీ యాడ్ ది ఫిల్టర్ ఫర్ మూవింగ్ యావరేజెస్. యాజ్ ఐ డిస్కస్డ్ 100-day మూవింగ్ యావరేజ్ కంటే స్టాక్ అబవ్ ఉండాలి, అండ్ 200-day మూవింగ్ యావరేజ్ కంటే 100-day యావరేజ్ బెటర్గా ఉండాలి. సో ఈ ప్లస్ ఈఎంఏ అని కొట్టి మాన్యువల్ సెటప్లో 50 నుంచి 100 మార్చుకొని అబవ్ అగైన్ సెలెక్ట్ ఈఎంఏ, క్లిక్ ఆన్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్ 200. డన్. సో ఇప్పుడు చూస్తే మీరు 146 ఫ్రమ్ 200 స్టాక్స్ నుంచి 146కి వచ్చాం. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 54 స్టాక్స్ ఎలిమినేట్ చేసాం విచ్ ఆర్ వీక్. లెట్స్ యాడ్ ద లాస్ట్ ఫిల్టర్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ద స్టాక్ షుడ్ బి వితిన్ 20% ఫ్రమ్ ఇట్స్ న్యూ హైస్. 52 weeks సెలెక్ట్ చేస్తే లాస్ట్ 1 year. ఓకే, సో వీ కేమ్ డౌన్ టు 138 stocks. Now let me download this into an Excel sheet. ఎక్స్పోర్ట్ స్క్రీన్ రిజల్ట్స్ కొడితే మనకి ఎక్సెల్ షీట్ వచ్చేస్తుంది. దీనిలో మనకు కావాల్సిన 138 స్టాక్స్ డేటా ఉంటుంది. We have removed bottom 62 weak stocks. Now within this 138, our job is to pick the top 15. Now let me open my Excel sheet. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఎక్సెల్ షీట్లో మనకి కావాల్సిన రోస్ ఉంచుకుందాము. కరెన్సీ, ప్రైస్, చేంజ్ తీసేయచ్చు, మార్కెట్ క్యాప్, కరెన్సీ ఇవన్నీ తీసేస్తున్నా సింప్లిఫై చేయడానికి. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ హ్యావింగ్ ది స్టాక్, ప్రైస్, 6 month పర్ఫార్మెన్స్, 3 month పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ 1 month పర్ఫార్మెన్స్. ఇప్పుడు లెట్ మీ యాడ్ ర్యాంక్. 6 monthsకి, 3 monthకి, 1 monthకి ర్యాంక్స్ యాడ్ చేస్తాను. ర్యాంక్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తా అంటే ద స్టాక్ విచ్ హ్యాస్ మూవ్డ్ the maximum in the last 6 months gets the first rank. The stock which has moved the least will get the lowest rank. So last 6 months lo the biggest mover ki first rank iddamu, least mover ki bottom most rank iddamu. Alage same process 3 month ki 1 month ki kuda repeat cheddam. Repeat chesi manam ranks find out cheddam. ఇంకొక ఫైనల్ కాలం ఏంటంటే ఫైనల్ ర్యాంక్. ఈ ఫైనల్ ర్యాంక్ ఏంటి అంటే ఈ 3 డేటా పాయింట్స్ 3 months, 6 months అండ్ 1 month మనకి 3 ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. ఏ ఒక్క డేటా పాయింట్ మనకి ఎక్కువ కాదు. సో మొమెంటమ్ చూడాలంటే కనుక మనం మీడియం టర్మ్లో చూసుకోవాలి అంటే 3 month, షార్ట్ టర్మ్లో చూసుకోవాలి అంటే 1 month, అట్ ద సేమ్ టైం లాంగ్ టర్మ్లో కూడా చూసుకోవాలి 6 month. సో ఈ 3 వాల్యూస్ మనకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఫైనల్ ర్యాంక్ ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తామంటే we will just do the summation of all the 3 ranks, rank 6 month, rank 3 month, rank 1 month to arrive at the final rank. So ఇప్పుడైతే నేను ఫస్ట్ 6 month ది చేశాను ర్యాంకింగ్. let me do for 3 month. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఇండస్, టవర్, ఆయిల్, ఓఎఫ్ఎస్ఎస్ ఇవి టాప్ 3లో ఉన్నాయి. 3 month ర్యాంక్ పర్ఫార్మెన్స్లో. ఇప్పుడు let me sort by 1 month. ర్యాంక్ 1 monthకి CG పవర్ ఉంది, Torrent Power is ranking 2nd, ABB is ranking 3rd for the 1 month. దీన్ని డ్రాగ్ చేస్తాను. డ్రాగ్ చేస్తే మనకి అన్ని స్టాక్స్ 138 స్టాక్స్కి ర్యాంక్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు సమ్ G3H3I3 చేస్తే నాకు ఫైనల్ ర్యాంక్ వస్తుంది. ఫైనల్ ర్యాంక్ని డ్రాగ్ చేస్తా అన్ని స్టాక్స్కి వచ్చేట్టు. ఓకే, ఇప్పుడు అగైన్ ఐ విల్ సార్ట్ ది ఫైనల్ ర్యాంక్ ఫ్రమ్ లోయెస్ట్ టు హైయెస్ట్. లోయెస్ట్ అంటే దాని మీనింగ్ దిస్ ద బెస్ట్ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ అని. ఓకే, సో మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ టొరెంట్ పవర్ ఉంది, ర్యాంక్ ఫైనల్ ర్యాంక్ వచ్చి 16 అంటే ఓఎఫ్ఎస్ఎస్ వచ్చి నెక్స్ట్ 19 అంటే దీస్ ఆర్ ద 2 బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ వెన్ కంపేర్డ్ ఆన్ ఆల్ ద 3 లుక్ బ్యాక్ పీరియడ్స్ 1 month, 3 month, 6 month. సో ఇప్పుడు
దీనిలోంచి మనము టాప్ 15 స్టాక్స్ని హైలైట్ చేసుకుందాం మనకి పోర్ట్ఫోలియోలో పిక్ చేసుకునేందుకు. ఫస్ట్ 16, యా 15 వరకు ట్రాక్ చేసి లెట్ మీ హైలైట్ దిస్ బై చేంజింగ్ ద కలర్ ఆఫ్ ది సెల్ టు గ్రీన్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఒక ఒక ఫిల్టర్ నేను అప్లై చేయలేదు. లాస్ట్ 6 monthsలో ద స్టాక్ షుడ్ హ్యావ్ గాన్ అప్ బై మోర్ దాన్ 50% అని చెప్పి. అది ఎందుకంటే ట్రేడింగ్ వ్యూలో ఫిల్టర్ లేదు. సో ఇది మనం మాన్యువల్గా చేయాలి ఒక్కొక్క స్టాక్కి. నేను ఇప్పుడు మీకు అది గూగుల్ షీట్లో ఎట్లా చేస్తానో చూపిస్తాను. సో దీనికి ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తా అంటే లెట్ మీ షో ద గూగుల్ ఫైనాన్స్ ఫంక్షన్. గూగుల్ షీట్స్లో మనకి గూగుల్ ఫైనాన్స్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది విచ్ విల్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ గెటింగ్ ది స్టాక్ ప్రైసెస్ రియల్ టైం. దాని సింటాక్స్ ఏంటంటే ఈక్వల్ టు గూగుల్ ఫైనాన్స్ అంటే జస్ట్ టైప్ ఎన్ఎస్సి వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద స్టాక్ నేమ్, ఎన్ఎస్సి టొరెంట్ పవర్ కామా ప్రైస్ కామా టుడే -181. సో లాస్ట్ 6 months డేటా వస్తుంది మనకి కామా టుడే. సో మీరు వీడియో పాజ్ చేసుకుని నేను ఇన్పుట్ చేసిన డీటెయిల్స్ చూసుకోవచ్చు. సో మనకి ఇలా ఎంటర్ చేయగానే అలా డైలీ క్లోజింగ్ ప్రైస్ వచ్చేస్తాయి. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తా అంటే డైలీ చేంజ్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ ద కరెంట్ డే మైనస్ ప్రీవియస్ డే వెదర్ స్టాక్ హ్యాస్ గాన్ అప్ ఆర్ డౌన్. నెగిటివ్లో ఉంటే కనుక స్టాక్ హ్యాస్ గాన్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ డే, పాజిటివ్లో ఉంటే కనుక స్టాక్ హ్యాస్ గాన్ అప్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ డే. నౌ లెట్ మీ కౌంట్ హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ వెంట్ అప్ అండ్ హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ వెంట్ డౌన్. సో అప్ డేస్ డౌన్ డేస్ అని చెప్పి రెండు సపరేట్ రాసుకున్నా. ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా యూజ్ చేస్తా ఈక్వల్ టు కౌంట్ ఇఫ్ ఆ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసి ది ఎంటైర్ ఎఫ్ రేంజ్ కామా గ్రేటర్ దాన్ 0. గ్రేటర్ దాన్ 0 చేస్తే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అప్ డేస్ వస్తుంది. లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ డౌన్ డేస్ వస్తుంది. సో డౌన్ డేస్లో ఫార్ములా మారుస్తా లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. అక్కడ రేంజ్ కూడా మార్చాలి మనము, ఎందుకంటే రేంజ్ డ్రాగ్ చేసినప్పుడు అది కిందకి వెళ్తుంది. యూ కెన్ అగైన్ పాజ్ దిస్ అండ్ సీ ద ఫార్ములా దట్ ఐమ్ అప్లైయింగ్ టు డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఫుల్. సో మనకి అప్ డేస్ డౌన్ డేస్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది రేషియో. అప్ డేస్ డివైడెడ్ బై అప్ ప్లస్ డౌన్ డేస్. 63 divided by 63 plus 56. So 53%. And 53% of the last 6 months, the stock was moving up. And it has met our filtration criteria. Now let me do the same thing for all the 15 stocks that I had shown earlier. So ఇది ఆల్రెడీ నేను క్యాల్కులేట్ చేసి పెట్టాను, మీకు జస్ట్ చూపిస్తే ఇప్పుడు ఆ వాల్యూస్ ఒకసారి. యా ఈ 15 స్టాక్స్కి ఏదైతే మనం ఇందాక సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో దానికి నేను అప్ డేస్ రేషియో కాల్కులేట్ చేసి పెట్టాను. ఇది డేటా. దీనిలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక స్టాక్ విచ్ వాజ్ ఇన్ అవర్ ఫిల్టర్ ఇండస్ టవర్ హ్యాడ్ 48% నెంబర్ ఆఫ్ అప్ డేస్. అంటే ఇట్ హ్యాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డౌన్ డేస్ దాన్ అప్ డేస్. సో ఈ స్టాక్ మన ఫిల్టరేషన్ క్రైటీరియాలో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది, ఇది మీట్ అవ్వలేదు. సో నేను నా షీట్కి వెళ్ళి ఆ ఇండస్ టవర్ అనే రోని నేను డిలీట్ చేస్తా. డిలీట్ చేసి నెక్స్ట్ స్టాక్ని ఇమ్మీడియట్లీ నెక్స్ట్ స్టాక్ ఏదైతే నా రోలో ఉందో అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. మొత్తం 14 ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ 15th స్టాక్ టాటా మోటార్ డివిఆర్. యా సో మన 15th స్టాక్ ఇన్ అవర్ పోర్ట్ఫోలియో ఇస్ టాటా మోటార్ డివిఆర్. దీన్ని కూడా సెల్ కలర్ గ్రీన్ మార్క్ చేసుకుంటే ఫైన్, పర్ఫెక్ట్. సో మన పోర్ట్ఫోలియో రెడీ అయిపోయింది. ఫస్ట్ వీక్ స్టాక్స్ని ఎలిమినేట్ చేసాము. సెకండ్ స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్లో ఎలా కంపేర్ చేయాలి, కంపేర్ చేసి టాప్ 15 స్టాక్స్ ఎలాగా పిక్ చేసుకోవాలి అది కూడా చూపించాము. ఇప్పుడు మన పోర్ట్ఫోలియో రెడీ. దిస్ ఈజ్ అవర్ స్టెప్ 1, ఐడెంటిఫైయింగ్ ది స్టాక్స్. నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చి హౌ మచ్ డూ వీ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ 15 stocks. This you would like to keep it simple. As I mentioned in the starting of the slide only, you want to keep the momentum strategy very simple. అన్ని స్టాక్స్కి ఈక్వల్గా అలొకేట్ చేస్తాము సో దాట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వివేటెడ్. దిస్ ఇస్ స్టెప్ 2. స్టెప్ 3 అండ్ స్టెప్ 4 వెన్ టు ఇన్వెస్ట్ అండ్ వెన్ టు ఎగ్జిట్. ఈ రెండు నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము. ప్రస్తుతానికైతే ఇక్కడితో ఎండ్ చేద్దాము.